A very happy evening, friends. போன கிளாஸ்ல தேர்ட் டேர்ம் போர்ஷனான ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிங்கிற ப்ரோஸ் பகுதியை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிங்கிறது எதை பத்தினதுப்பா? ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன், இந்திய கணித மேதை சொல்லப்படுற ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜரை பத்தி தான் நம்ம பார்த்திருப்போம். அவருடைய பயோகிராஃபி, அவரை பற்றின தகவல் முழுமையா இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எங்க பிறந்தாரு, அவருடைய சாதனைகள்லாம் என்ன, எங்க போய் படிக்கிறாரு. It is a biography of, quickly we'll recap until what we have seen. From zero to infinity, it is a biography of Srinivasa Ramanujam. So where was he born? எங்க பிறந்தார் அவர்? ஈரோடு, தமிழ்நாட்டுல. எப்ப? 22ஆம் தேதி டிசம்பர் மாதம் during 18th century, 1887 was his year of birth. 1887 was his year of birth. So at the age of 13, he did a research in trigonometry. ட்ரிக்னாமெட்ரியில வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியை செஞ்சாரு. எத்தனை வயசுல? 13வது வயசுலயே அவர் செய்யறாரு. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவர் வந்து சால்வ் பண்றாரு. மேத்ஸ் தான் அவ்வளோ இஷ்டம் அவருக்கு. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ப்ளூ ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் அதுலதான் அவர் வந்து செய்யறாரு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு புத்தகம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு வீட்டுல நபர்களோ பண வசதியோ அந்த அளவுக்கு கிடையாது. ஸோ வாட் ஹி யூஸ் டு டூ what he used to do is he used to solve the problems in loose sheets of paper. So which later on became Ramanujan's frayed notebooks. அப்படிதான் அது அழைக்கப்பட்டது. அந்த லூஸ் ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ல அவர் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணாரோ அதை ஒன்னா சேர்த்து அது நாளடைவில் அது என்னன்னு சொல்லப்பட்டது? ராமானுஜன்ஸ் ஃப்ரேட் நோட் புக்ஸ்னு அழைக்கப்பட்டது. ஸோ ஆல்தோ ஹி ஸ்டூட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். With this, he had secured Subramanian scholarship. சுப்பிரமணியன் ஸ்காலர்ஷிப்ங்கிறதும் அவருக்கு கிடைக்குது. But he failed. Secured first class in mathematics and received Subramanian scholarship. But what happens is he failed twice. இரண்டு முறை. He failed twice. When did he fail? In his first year arts examination. During his college days. Because the reason is he loved mathematics, but he neglected 3 subjects. 3 subjects வந்து அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதை பத்தி தான் இந்த கதையில சொல்லப்பட்டிருக்கோம். ஒன்னு இங்கிலீஷ், இன்னொன்னு ஹிஸ்டரி, மூணாவது பிசியாலஜி. இந்த 3 சப்ஜெக்டும் அவருக்கு அந்த அளவுக்கு விருப்பம் கிடையாது. He didn't have much. He neglected. அதாவது ஒதுக்கி வைக்கிறது. பெருசா ஈடுபாடோட இந்த சப்ஜெக்டுகள்லாம் அவர் ஒன்றும் படிக்கல. He neglected English, history, physiology, but his sole concentration was only on mathematics. That is the reason he had secured Subramanian scholarship. Later on during his college days, he failed twice during his first year arts examination. The reason is he neglected these 3 subjects. Correct? So he searched for job. ஒரு வேலையை தேடுறாரு. எதுக்கு வேலையை தேடுறாரு? வேலை தேடி அவர் பணம் சம்பாதிச்சாருன்னா அப்ப வந்து அதை வச்சு நம்மளால ஒரு புத்தகம் வாங்க முடியும். அதுல வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியுங்கிறதுதான் அவருடைய எண்ணமா இருந்திருக்கு. அதனாலதான் ஒரு வேலையை தேடி பார்ப்போமே, சம்பாதிப்போம் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இவருக்கு வருது.
He searched for, he searched for job for food and papers. Papers எதுக்கு படிக்கிறதுக்கா? இல்ல, அதுல கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு. For papers to do calculation. மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பேப்பர்கள் அவருக்கு தேவைப்பட்டது. அதனாலதான் ஒரு வேலைக்கு போகணுங்கிற எண்ணம் ஸ்திரமா அவர் மனசுக்குள்ள வருது. The director of Madras Port, he gave a clerical job to Ramanujam for a salary of rupees 25. 25 ரூபாய்க்கு ஒரு சம்பளம் வந்து அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது. இங்க who is giving him? Director of Madras Port. Director of Madras Port. ஒரு சாதாரண வேலை. Director of Madras Port. Okay. Clerical job for a monthly salary of, மாதாந்திர சம்பளம் எவ்வளோ? 25 ரூபா. இந்த நாள்ல நம்மளால 25 ரூபா வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? For a monthly salary of rupees 25. We will continue with the story now. அவரை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். One moment, I will share the screen. அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா எத்தனை பேப்பர் தேவைப்பட்டதுன்னு சொல்லப்பட்டது? 2000 பேப்பர் தேவைப்பட்டதுன்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது இல்லையா? He needed almost 2000 sheets of paper every month to do calculations. Sometimes he used a red pen to write over what was written in blue ink on piece of paper he had picked up. சில நேரங்கள்ல அவருக்கு பேப்பர் கிடைக்காதான். அப்ப என்ன பண்ணுவாரு? ப்ளூ இங்க் எழுதியிருந்திருப்பாரு, இல்ல ப்ளூ இங்க்ல எழுதியிருந்திருப்பாரு. அதுக்கு மேலேயே ரெட் இங்க் பேனாவால எழுதிப்பாராம். ஏன்னா போதுமான அளவு பேப்பரோ புக்கோ இல்ல. அதே பேப்பர்ல மறுபடியும் அவர் வந்து ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ணுவாராம். Unkempt and uncouth, he would visit offices showing everyone his frayed notebooks. அதாவது இந்த பக்கம் பக்கமா இருக்கக்கூடிய பேப்பர்களா இருக்கட்டும், இந்த சேர்த்து வச்சு ஒண்ணா வச்சிருப்பாரு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் கொண்டு காமிப்பாராம். He used to show everyone his frayed notebooks and telling them that he knew mathematics and could do a clerical job. எனக்கு வந்து கணிதம் நல்லா தெரியும், எனக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு வேலை என்னால பண்ண முடியும். But no one could understand what was written in the notebooks and his applications for jobs were turned down. ஆனா அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அவன் புத்தகத்துலங்கிறது யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல. No one could understand what was written in the notebooks and his application. தன்னுடைய அப்ளிகேஷன், அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு வேலையை தேடி போறோம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தருவோம் இல்லையா? நான் இதுல வந்து என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ், நான் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கேன், வாட் ஆர் மை ஸ்ட்ரென்த்ஸ் வீக்னஸ், வாட் ஆர் மை குட் அட், எனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா வரும், எனக்கு என்னுடைய நாலேஜ் லெவல் என்னங்கிறத வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருப்போம். ஆனா இவங்களுக்கு யாராலையுமே புரிஞ்சுக்கவே முடியலையா? பிகாஸ் நோ ஒன் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வாஸ் ரிட்டன் இன் ஹிஸ் நோட் புக். அவருடைய புத்தகங்கள்ல என்ன எழுதியிருக்குங்கிறது இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனாலயும் என்னமோ நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து இவருக்கு கொடுக்க முடியாமலே போச்சு. ஜாப்ஸ் வேர் டர்ன் டவுன். Luckily for him, he at last found someone who was impressed by his notebooks. கடைசியா ஒருத்தரை சந்திக்கிறாரு. Who was impressed. இது நல்லா இருக்கே, இந்த பையன் என்னமோ ஒரு புத்திசாலியான பையன் தான், ஒரு திறமையான பையன், திறமை வாய்ந்த பையன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒருத்தருக்கு வருது. He was the director of Madras Port. He was the director of Madras Port Trust, Francis Spring. அவருடைய பேர் என்ன? டைரக்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் போர்ட். His name was
Francis Spring. He was the director of Madras Port Trust, Francis Spring, and he gave Ramanujam a clerical job on a monthly salary of 25 rupees. 25 ரூபாய் சம்பளத்துக்காக இவருக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கிறாரு. Director of Madras Port. Was impressed. He gave a clerical job. Director of Madras Port, he gave a clerical job. For what amount of salary? For a monthly salary of rupees 25. மாதாந்திர சம்பளமா 25 ரூபாய்க்கு இவர் அங்க வேலைக்கு போறாரு. What is the director name? Director of Madras Port. What was his name? Can someone say me? என்ன பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த புத்தகத்துல? What was the name of the director of Madras Port Trust? Madras Port Trust. His name is Francis Spring. Thank you for answering me the question. புத்தங்க பதில் அளிச்சிருக்கீங்க. Direct name is Francis Spring. இதுதான் இவருடைய பெயர். Director of Madras Port Trust was Francis Spring. He was much impressed about Ramanujam's work and he gave him a clerical job for a monthly salary of rupees 25. Later, some teachers and educationists interested in mathematics initiated a move to provide Ramanujam with a research fellowship. இந்த ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு ஃபெலோஷிப்பை வந்து நிறைய இந்த ஆசிரியர்கள் இந்த படிப்புல ஈடுபாடு உடைய நபர்கள்லாம் they initiated to provide Ramanujam with a research fellowship. On May 1st, 1913, on May 1, 1913, the University of Madras granted him a fellowship of 75 a month, though he had no qualifying degree. எந்த விதமான ஒரு டிகிரியே அவருக்கு இல்லை. இப்போ பிகாம் பிஇ அந்த மாதிரி ஒரு டிகிரி எதுவுமே அவருக்கு இல்லை. ஆனா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் வந்து அவருக்கு வந்து ஃபெலோஷிப் கொடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க. எத்தனை ரூபாய்க்கு? they granted him fellowship of rupees 75 a month. Clerical job monthly salary வந்து 25. Fellowship amount is rupees 75 a month. A few months earlier, Ramanujan had sent a letter to great mathematician G.H. Hardy of Cambridge University, in which he set out 120 theorems and formulae. கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா, ராமானுஜம் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதினாராம். யாருக்கு? ஒரு சிறப்பான கணித மேதை. அவர் பேரு G.H. Hardy. He is from Cambridge University, wherein he had set out 120 theorems. நம்ம மேத்ஸ்ல வந்து தியரம்ஸ்லாம் நிறைய படிப்போம் இல்லையா? அது போல இவர் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு. அந்த கடிதத்துல வந்து he sets out 120 theorems and formulae. நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் வேற எழுதி அனுப்புறாரு. Among them was what is known as Riemann series, a topic in the indefinite integral of calculus. இந்த calculus portionல இருந்து இதுதான் இதற்கான பெயர், which is known as Riemann series, a topic in the definite integral. நம்ம அடுத்தடுத்து படிக்கிறத, அதாவது 11வது 12வது வகுப்புகள்லாம் படிக்கிறத இந்த கால்குலஸ், இன்டெகிரல் கால்குலஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் நம்ம
ஆழ்ந்து அதுக்குள்ள போறோம்னா you'll definitely be having this calculus portion. Here they are telling among them was what is known as Riemann series, a topic in the definite integral of calculus. Ramanujam has written a set of 120 theorems, formulas. Among them was what is known as Riemann series. But Ramanujam was ignorant of the work of the German mathematician George F. Riemann, who had earlier arrived at the series, a rare achievement. Also included was Ramanujan's conjecture about the kind of equations called modular. Pierre Delaunay subsequently proved this conjecture to be correct. நாளடைவில் இதை அவர் சரிங்கிறதையும் அவர் ப்ரூவ் பண்றார். He proved this conjecture to be right. An opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information. ஒரு போதுமான தகவல் முழுமையா இல்ல, இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன். அதுல இருந்து ஒரு கன்க்ளூஷனோ ஒரு முடிவுக்கு வருது, அதுதான் கன்ஜெக்சர். அதுக்கான அர்த்தம். Let me write the meaning of conjecture on the board. Conclusion form ஒரு முடிவுக்கு வருது. அதாவது முழுமையான தகவல் இருந்தாதான் அதை வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வருவோம். ஆனா இங்க முழுமையான தகவலே நம்மள்ட்ட இல்ல, அதுல இருந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுதான் கன்ஜெக்சர். அதுக்கான அர்த்தம் கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன். முழுமையான தகவல் கிடையாது, அதுல இருந்து ஆனா ஒரு முடிவை தெரிவிக்கிறது, அதுதான் கன்ஜெக்சர். அதுக்கான அர்த்தம். ஒரு யூகமா சொல்றது, நம்ம தமிழ்ல பேசத்த சொல்லுவோம்ல, யூகமா நான் அதை சொல்றேன். அதாவது எனக்கு முழுசா ஒரு விஷயம் தெரியாது, பட் அக்கார்டிங் டு தி நாலேஜ் தட் ஐ ஹாவ், வித் தட் நாலேஜ் ஐ எம் கமிங் டு அ கன்க்ளூஷன். ஓகே, தட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் திஸ் கன்ஜெக்சர். It did not take long for Hardy and his colleague J.E. Littlewood to realize that they had discovered a rare mathematical genius. ஒரு அபூர்வமான ஒரு கணித மேதையை நம்ம கண்டறிஞ்சிருக்கோங்கிறத ரொம்ப நாள் ஒன்றும் எடுத்துக்கல. ஜேஇ லிட்டில்வுட்டா இருக்கட்டும், ஹார்டியா இருக்கட்டும், ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கல, அவங்க கண்டறிஞ்சிடறாங்க. ராமானுஜம் ஒரு சிறந்த கணித மேதை அப்படிங்கறத கண்டறிஞ்சிடுறாங்க. They made arrangements for Ramanujan's passage and stay at Cambridge University. அவருடைய தங்கறதுக்கும், அதாவது கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து படிக்கிறதுக்கான மொத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுமே அவங்க ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க. ஆன் மார்ச் 17, 1914 he sailed for Britain. 1914 மார்ச் 17 அன்னைக்கு அவர் கப்பல்ல பிரிட்டனுக்கு பயணிக்கிறாரு. ராமானுஜம் ஃபவுண்ட் himself a stranger at Cambridge. முன்பின் தெரியாத நபரை பார்க்கறா போல ஒரு வினோதமான ஒரு உணர்வு அவருக்கு வருது. நம்மள யாருக்குமே தெரியல, நம்மள யாரும் பெருசா கண்டுக்கலங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ராமானுஜம் அவருக்கு இங்க வருது. பிரிட்டனுக்கு பயணிச்சு போயிடுறாரு கப்பல்ல. எங்க போறாரு? கேம்பிரிட்ஜ்க்கு. ஏன்னா இவர் ஒரு சாதாரணமான ஆள் இல்ல, ரொம்ப சிறந்த ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஜீனியஸ்ங்கிறத ஹார்டியும் சரி லிட்டில்வுட்டும் அவர் அவங்க முடிவு போறாங்க. த கோல்ட் வாஸ் ஹார்ட் டு பேர். அந்த குளிர் ரொம்ப தாங்கவே முடியல, அந்த அளவுக்கு கடினமா இருந்தது, தாங்கிக்கவே முடியல. அண்ட் பீயிங் அ வெஜிடேரியன்
he had to cook his own food. அவர் வந்து சைவ உணவே சாப்பிட்றவர்னால தன்னோட உணவை தானே தயாரிச்சுக்க வேண்டியதா இருந்தது. However, he continued his research in mathematics with determination. கடும் மன உறுதியோட தன்னுடைய ஆராய்ச்சி, மேத்ஸ்ல வந்து தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை வந்து தொடர்ந்து அவர் வந்து செய்யறார். In the company of Hardy and Littlewood, he could forget much of the hardship he had to endure. அதாவது இவங்க வந்து கூடவே இருக்காங்க இல்லையா, இந்த கம்பெனினா அந்த அலுவலகம் அந்த கம்பெனி கிடையாது, இவங்க துணையா இருக்காங்க இல்லையா, ஹார்டியும் லிட்டில்வுட்டும் இவருக்கு உறுதுணையா இருக்காரு. அதனால இந்த கஷ்டமான இந்த குளிரா இருக்கட்டும், சாப்பாடு கிடைக்காம இருக்கிறது, தானே சமைச்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாவே அவரால் எடுத்துக்க முடியல. அந்த அந்த கடினமான விஷயங்கள்லாம் வந்து பெருசா தெரியல. ஏன்னா தான் கூட ஹார்டியும் லிட்டில்வுட்டும் இவரோட இருக்காங்க. In Ramanujam, Hardy found an unsystematic mathematician, similar to one who knows the Pythagoras theorem but does not know what a congruent triangle means. அதாவது ஹார்டியால வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வர முடியல. இவரை வந்து ஒரு அன்சிஸ்டமேட்டிக், ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு மேத்தமேட்டிஷியனா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா சொல்ல முடியல அவரால். ஏன்னா எந்த ஒரு நபருக்கு வந்து பைத்தாகரஸ் தியரம் தெரிஞ்சிருக்கு, ஆனா அவரால் காங்கிரியன்ட் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிற அர்த்தம் இந்த நபருக்கு தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றுது இவங்களுக்கு. என்னதான் வந்து கணிதத்துல மேதாவியா இருந்தாலும், நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, எத்தனையோ தியரம்கள் ஃபார்முலேஸ்லாம் டிரைவ் பண்ணியிருந்தாலும், இவருக்கு வந்து இந்த சிம்பிள் கான்செப்டான காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள்னா என்னன்னே தெரியலையே. பைத்தாகரஸ் தியரம் தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள்கான அர்த்தம் என்னன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற எண்ணம் ஹார்டிக்கு இருந்தது. Several discrepancies in his research could be attributed to his lack of formal education. இந்த டிஸ்கிரிபன்சிஸ் எல்லாமே எதனால, இந்த முரண்பாடுகள், அதுதான் நம்ம டிஸ்கிரிபென்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டிஸ்கிரிபென்சிஸ்னா என்ன, இந்த முரண்பாடுகள். இதுக்கான அர்த்தம் என்ன? One of you have asked me in this chat box, what is this discrepancy? தமிழ்ல சொல்லணும்னா முரண்பாடு. Discrepancy. Sorry. An illogical சொல்லலாம். An illogical or surprising compatibility. Into or more facts. முரண்பாடுகள் தான் இதுக்கான தமிழ் அர்த்தம். முரண்பாடுகள் அதுதான் டிஸ்கிரிபன்சிக்கான அர்த்தம். ராமானுஜம் played with numbers as a child with a toy. ராமானுஜம் வந்து எப்படி குழந்தையெல்லாம் வந்து பொம்மையை வச்சு விளையாடுமோ அதே போலதான் இவர் வந்து எண்களை வச்சு விளையாடுவாராம். அதாவது மேத்தமேட்டிக்ஸ் தானே அவருடைய முழு எண்ணமா இருந்திருக்கு. வேற எந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு வந்து மனசுல இல்லவே இல்லை. பொம்மையை வச்சு விளையாடுறதோ, வெளியில சுத்தி பார்க்கணுமா, வேற ஏதாவது படிக்கணும், ஆஹா கிடையவே கிடையாது. மேக்ஸ் மட்டும்தான் அவருடைய complete thought. It was sheer genius that led him to mathematical truths. தன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் தான் அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய உண்மைகளை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு உதவிகரமா இருந்தது. The task of proving them
so important in science, he left to lesser mortals. Ramanujam was elected Fellow of Royal Society on February 28, 1918. So what is he getting elected as? He's getting elected as Fellow of Royal Society on February 28, 1980. 1918 ஆண்டு ராயல் சொசைட்டில வந்து ஒரு ஃபெலோ மெம்பரா வந்து அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார். He was the youngest Indian to receive this distinguished fellowship. இந்தியர்களே இந்த சின்ன பையன் இவர் தான் இந்த ஃபெலோஷிப் ஆனது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு சிறந்த அப்படின்னு சொல்லலாம், டிஸ்டிங்விஷ்ட். யாருக்கும் அவ்வளவு எளிமையா இந்த ஃபெலோஷிப் கிடைக்காது. புகழ்பெற்ற இந்த ஃபெலோஷிப் வந்து இந்தியர்களே வந்து ஒரு சின்ன வயசுல பெற்ற ஒரு இந்திய நபர்னா அது இவர் தான், ராமானுஜம் தான். In October that year, he became the first Indian to be elected Fellow of Trinity College, Cambridge. In October, he became the first Indian. அக்டோபர் மாசத்துல இவர் தான் முதல் இந்தியர். எதுக்கு? டு பி எலெக்டட் as Fellow of Trinity College in Cambridge. His achievements at Cambridge include, கேம்பிரிட்ஜ்ல வந்து என்னெல்லாம் வந்து சாதனைகள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். It includes Hardy Ramanujan Littlewood Circle method in a number theory. நம்பர் தியரியில வந்து ஹார்டி ராமானுஜம் லிட்டில்வுட் சர்க்கிள் மெத்தட் இது வந்து இவருடைய சாதனைகள்ல ஒன்னா இருக்கு. ராஜர் ராமானுஜன்ஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் இன் partition of integers, a long list of highest composite numbers, besides work on the number theory and algebra of inequalities. அதாவது இந்த மேத்ஸ்ல அவர் என்னெல்லாம் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அந்த அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. In algebra, his work on continued fractions is considered to be equal in importance to that of algebra. His work on continued fractions is considered to be equal in importance to that of great mathematicians like Leonard Euler and Jacobi. While Ramanujam continued his research work, தன்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்த வேளையில tuberculosis, then an incurable disease, was devouring him. அந்த சமயத்துல மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பெரும் ஆர்வம், நிறைய சாதனைகள், நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஆனா அதே சமயத்துல தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில முழுமையா ஈடுபட்டு இருந்த போது டிபி, it was an incurable disease. incurableனா என்ன? அதை வந்து எளிமையா குணப்படுத்தவே முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி. incurable, one which cannot be cured. curable, incurable, was devouring him. devouringனா என்ன? அவருடைய உடம்பே அது விழுங்கினது. destructively consuming. அவருடைய உடல்நிலைய வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தினே இருந்தது. அது வந்து ஒன்றும் சரி செய்யல. உடல்நிலை வந்து குறைஞ்சுட்டே கொண்டு வருது. டிஸ்ட்ரக்டிவ்லி கன்சியூமிங். Ramanujam was sent back to India, and when he disembarked, his friends found him pale, exhausted, and emaciated. தான் வந்து இந்தியாவுக்கு மறுபடியும் வந்து அடைகிறாரு. ஆனா when he disembarked, his friends found him pale, அப்படியே சோர்வடைஞ்சு இருக்கிறதா அவருடைய நண்பர்கள் பார்க்கறாங்க. He disembarked, his friends found him pale, exhausted, and emaciated. To forget the agonizing pain, அந்த தாங்க முடியாத வலியை மறக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் அவர் வந்து இந்த எண்களோட அவர் விளையாடுறாரு.
He continued to play with numbers even on his deathbed. Disembark அப்படின்னா to leave a ship, aircraft after a journey. அந்த இடத்துல இருந்து இறங்குறது. அங்கேருந்து அவர் கிளம்பிட்டாரு. இந்தியா வந்து அடைஞ்சிறாரு. அங்க பார்த்தோம்னா அவருடைய நண்பர்கள் வந்து இவர் ரொம்ப சோர்ந்து தெம்பே இல்லாத மாதிரி பாக்குறாங்க இவரை. என்ன ஒரு உற்சாகம் இருந்ததோ இவருக்கு. சாரி. His friends found him pale, exhausted, and emaciated. Became very thin, weak, which is because of illness or hunger. கடும் பசி இல்ல, மொத்தமா பியூர் வெஜிடேரியன் அவர். போதுமான அளவு உணவு கிடையாது, தானே தான் தயாரிச்சுக்கணும். ஸோ ஹி பிகேம் வெரி தின், பேல், அப்படியே உடல் மெலிந்து போறது. அதுதான் அதுக்கான அர்த்தம். இந்த வலியை மறக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் இந்த கணிதத்துல வந்து நான் எண்களோட மறுபடியும் விளையாட ஆரம்பிக்கிறார். Besides being a mathematician, Ramanujam was an astrologer of repute and good speaker. He was an astrologer as well, of a repute and a good speaker. ஒரு சிறந்த பேச்சாளராகவும் அவர் இருந்திருக்கார். He used to give lectures on subjects like God, zero and infinity. அளவற்றது, அதுதான் இன்ஃபினிட்டி. கடவுளை பத்தியோ இந்த பூஜ்ஜியத்தை பத்தியோ அல்லது இந்த இன்ஃபினிட்டி இது போன்ற டாபிக்கள் கொடுத்தோம்னா அவர் நல்ல ஒரு சிறந்த பேச்சாளரா இருந்திருக்காரு. மணிக்கணக்கா அவர் பேச முடியுமா. So with this, from zero to infinity comes to an end. So where he was born, from the information from where he was born till his achievements, how he died, what and all were his interests, as we told throughout this prose from zero to infinity. கடைசியில எப்படி இறந்து போனாரு, எப்படி இருந்தாரு, படுத்த படுக்கையா, நிறைய வார்த்தைகள் அதற்கான அர்த்தமும் நான் போர்டுல எழுதியிருந்திருப்பேன். இந்த பாடத்துல இந்த பாடம் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். Okay, now we will answer few multiple choice questions from this prose zero to infinity. அதாவது போன கிளாஸ்ல என்ன பண்ணேனோ அது சம்பந்தமா கேட்டிருப்பேன். Try to answer these questions. Indian mathematician Bhaskara proved 0 by 0 is 0 or infinity. எந்த பதில் சரியானது? Indian mathematician Bhaskara, he proved 0 by 0 is 0 infinity. What is the right answer? Next question. Ramanujam got S.L. Loney's book on trigonometry from his friend or college library. காலேஜ்ல இருந்து இந்த நூலகத்துல இருந்து இந்த புத்தகமானது கிடைக்குதா இல்லாட்டி அவருடைய நண்பர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறதா? Ramanujan did his mathematical problems on loose sheets of paper, slate, both A and B. இந்த இரண்டுமேவா? இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே சரியானதா இல்லாட்டி லூஸ் ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஸ்லேட்டுங்கிறது பதிலா இல்ல சி ஆப்ஷன்ங்கிறது சரியான பதிலா? சப்ஜெக்ட்ஸ் நெக்லெக்டட் பை ராமானுஜம் வேர். எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அவர் வந்து ஒதுக்கினார், பெருசா ஈடுபாடா படிக்கல? ஹிஸ்டரி அண்ட் இங்கிலீஷ், பிசியாலஜி, போத் ஏ அண்ட் பி. University of Madras granted him fellowship of
dash a month. 70-75. University of Madras granted him fellowship. Scholarship illa fellowship. ஒரு இடத்துல மந்த்லி சேலரி பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கும், இன்னொரு இடத்துல ஃபெலோஷிப்பை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கும். 70 75 ரூபாயா? சூஸ் தி கரெக்ட் சினானிம்ஸ். ஒரே மாதிரி அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதான் சினானிம்ங்கிறோம். சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கணும். The teacher complimented the boy who had asked that absurd question. Absurd அப்படின்னா என்ன? புத்திசாலித்தனமான இல்லாட்டி ஒரு புத்திசாலித்தனமா இல்லாத ஒரு கேள்வி. Clever or silly? ஒரு மடத்தனமான ஒரு கேள்வி, இந்த மாதிரி வச்சுக்கோமே. Senior students used to go to his dingy house to get their difficulties in mathematics solved. Dark, bright and clean. Okay, moving on to next question. Antonyms, opposite word. Arithmetic class was in progress, was in movement or decline. Okay. Ninth question, last but one question. He came forth with many mathematical theorems. முன் வந்தார். ஃபோர்த்னா 4வது அந்த அர்த்தம் இல்ல. சரியா? 3rd, 4th, 5th அப்படி இல்ல. He came forth with many mathematical theorems. Backward, ahead, which is the right antonym. 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. சாரி. Backward, ahead, abolish. அதாவது கேள்வி வெயிட் பண்ணணுமா? Sure. He came forth with many mathematical theorems. Backward, ahead, abolish are the options. You need to choose the right antonym. Opposite word தேர்ந்தெடுக்கணும். There was a roar of laughter in the class. Cry, giggle. I hope you have written antonym for this question as well. For any doubts to anyone in today's session, you may please ask me. நீ கிளாஸ்ல ஏதாவது சந்தேகம்னா நீங்க என்ன கேட்கலாம். ஃப்ரேட் நோட்புக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க மேம். ஃப்ரேட் நோட்புக்ஸ்னா என்ன? இந்த நம்ம புத்தகங்கள்லாம் நம்ம வச்சிருப்போம். அதோட என் போர்ஷன் வந்து அப்படியே மடிஞ்சு போய் கசங்கி போனதா இருக்கும். இங்க பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி மடிஞ்சு போயிருக்கும். அதே மாதிரி அவருடைய புத்தகங்கள் நிறைய பார்த்தோம்னா நிறைய இப்படி கசங்கி மடிஞ்சு போனதா இருந்திருக்கு. அதுதான் ஃப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓன் அட் தி எட்ஜ், கிழிஞ்சு போனதா, இப்படி மடிஞ்சு போய் இருக்கிற மாதிரி, இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரேடுக்கான அர்த்தமா எடுத்துக்கலாம். லைக் திஸ். Okay, this is how a frayed notebook looks like. Good doubt? Fine. With this, I'll end the session over here. We will again meet in the next class. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.